저희가 작년에도 행사를 했었는데 인텔 애뉴얼 리포트라 그래서 이제 IT 담당하는 저희 부서가 저희 같은 경우는 좀 크거든요. 그래서 그 부서에서 1년에 한 번씩 신기술을 도입해서 적용을 해서 운영을 해봤더니 성과가 이렇게 나더라라는 거를 리포트를 만들어서 이제 이열리로 배포하는 게 있어요. 그래서 그거를 이제 작년에도 했고 계속 해왔는데 올해도 지금 이제 이번에 발표가 돼서 그 내용을 가지고 브리핑을 드릴 거고요. 브리핑은 이제 테나이 저희 APJ의 아시아 쪽에 IT 총괄하시는 테나이께서 해주시겠습니다. 안녕하세요. 저는 Q10이라고 합니다. 부탁합니다. That's all I can speak in Korean. Thanks for great opportunity to come here for a beautiful cherry blossom season. Okay, and I'm covering for the APJ for the IT department. I work for Intel IT already 20 years already so far. And I'm originally from Taiwan, but right now I'm located in Japan. And so we do this IT annual report. It's about already more than 10 years, probably 14 or 15 years already. And this report is used to our CIO to report to our CFO to explain that Intel IT spending for the IT budget every year, and kind of introduce for all the contribution, all the business value. In a data-driven manner. 우선 이렇게 아름다운 벚꽃이 피어있는 봄에 한국에 오게 되어서 기쁘게 생각합니다. 저는 인텔 APJ 지역에서 IT 부서 담당하고 있고요. 인텔에만 20년 이상 근무를 하였습니다. 저는 원래 대만 출신인데요. 지금은 일본에 근무를 하고 있습니다. 그래서 인텔에서는 IT 부서에서 연간 보고서를 발간을 하게 되는데요. 10년 이상 거의 한 14차례, 15차례 정도 저희가 보고서를 출간을 하였습니다. 이 보고서를 이용해서 저희 회사의 CIO가 CFO에게 보고를 하게 되는 것인데요. 다양한 IT 진출이라던가 예산, 그리고 기여도, 비즈니스 가치에 대해서 데이터에 기반해서 보고를 하고 있습니다. This year, we will, the key theme of this year report is from the back room to the boardroom. And Intel IT help Intel to provide a better insight for the business and then kind of contribute to the company kind of growth. 그래서 오늘의 보고서의 핵심은 바로 백룸에서 보드룸으로라는 주제인데요. 그래서 인텔에서 IT 부서가 어떻게 사업의 통찰력을 제공을 하고 또 비즈니스 성장에 기여를 할 수 있는지에 대한 내용이 되겠습니다. Because all the new technology, new IT technology have been helping every industry to, making the new kind of a market or maybe change the relationship and or the process. A lot of new companies coming up, and then Intel IT is also using the technology to help Intel to kind of for our core business means the chip, right? Chip design and manufacturing. So this year is focusing on more Intel help for our core business to drive the business growth. And this this year report we are focusing on the productivity and digital transformation, the value, and also the most important topic. Every time CIO we call to the boardroom to discuss is about for the cybersecurity. How can we help protect Intel to be safe and help Intel to move faster and protect the Intel from the cybersecurity threat. 네, 그래서 IT의 신기술이 모든 산업에 도움을 주고 있는데요. 이를 통해서 신시장을 만들고 또 관계를 바꾸고 프로세스를 향상을 할 수가 있습니다. 그래서 IT 부서에서는 인텔을 어떤 식으로 지원하고 있는지 설명을 드리도록 하겠는데요. 인텔의 주력 업무는, 주력 사업은 바로 칩 제조입니다. 칩의 디자인과 제조에서 인텔 IT가 계속해서 지원을 하고 있고요. 그래서 지속적으로 생산성을 향상하고 있습니다. 그리고 저희가 이제 세 가지 문제가 있다라고 할 수가 있겠는데요. 이 보고서에서 첫 번째로 생산성 향상, 그리고 두 번째 디지털 전환, 그리고 세 번째 굉장히 중요한 것이 CIO가 페이지, 이번 회의실에 불려 들어갈 때
가장 중요한 중에 하나가 바로 사이버 보안입니다. 그래서 어떻게 하면 인텔의 자산을 위협으로부터 보호할 수 있도록 할 것인가. 이것이 아주 중요한 이슈가 되겠습니다. And first, I will quickly introduce for last year's statistics of IT, Intel and IT. So Intel, we have more than 100,000 employees globally, and IT employees still about 6,000 employees. And last year we increased about 250. It's more from the integration and merge, for example, with the McAfee and the other new company. So our company IT employee increased 250 employees. And in terms of storage, we have increased about 2 times from 2 years ago, from 72 terabyte to 143 terabyte. So it means we need a lot of new storage and also the new computing capability to help the Intel to do our chip design and all the process. So last year we also add another 60,000 server. Last year you can see a very big increase on server count last year as well. But overall, we talk about for the IT budget, we actually naturally kind of decrease a little bit to the 1 employee per year. It's about $13,000 US. But we don't proactively drive the cost down. It's naturally decreased because we invest a lot of on the new innovation and technology, and new product, new capability is actually more efficient, cost efficient. So naturally drive the IT cost down a little bit. Okay. 그래서 IT의 작년 통계를 좀 제공드리도록 하겠습니다. 저희가 인텔에서 전 세계적으로 직원 수가 10만 명이 넘는데요. IT 직원만 6천 명이 넘습니다. 그 작년에 저희가 여러 기업들을 인수합병 그리고 통합을 거쳐서 증원을 하였는데요. 그래서 IT 부서에 250명이 직원이 되었습니다. 그리고 이제 직원제가 스토리지에 대한 내용인데요. 스토리지도 용량이 2년 전 대비 2배나 증가되었는데요. 72TB에서 143TB로 증가하였습니다. 그래서 스토리지와 컴퓨팅 용량이 증가하였고, 이렇게 칩 디자인 등 다양한 프로세스에서 향상이 있었습니다. 작년에 6만 대의 서버를 추가하였는데요. 그래서 엄청난 서버 수 증가를 기록하였습니다. 세 번째가 이제 예산에 대한 내용입니다. 직원 한 명당 연간 비용이 13,000달러 정도가 되는데요. 저희 같은 경우에는 비용을 인위적으로 내려고 노력을 하는 것이 아니라 새로운 혁신과 기술에 많은 투자를 하고 또 새로운 제품 그리고 새로운 영향을 통해서 비용 효율성을 향상시키고 그래서 IT의 비용을 낮추고 있습니다. Yes. And talking about for the IT supported device, we have 150 laptop PC. So everyone employee has one laptop PC as a standard kind of mobile office together. And also we have about 15,000 smartphone, and more than half of this 50,000 is BYOD smartphone. Means it's not company smartphone, and 15,000 desktop PC, and this is including for, let's say, a lot of for the engineer usage, and also the tablet number about 5,000. So 5,000 tablet, it didn't increase from last year because right now the laptop PC we provided probably over 70,000 is already touch enabled or 2-in-1. So we employee already have the touch capability, so don't need a lot of the separate or second tablet PC for their work. 네, 그래서 IT 부서에서 지원하는 디바이스에 대해서 좀 소개를 드리도록 하겠습니다. 그래서 여기 지금 랩탑 PC가 15만 개 이상이 있고요. 그래서 한 명이 거의 한 대씩 랩탑 PC를 보유하고 있다라고 보시면 되겠습니다. 그리고 5만 개의 스마트폰을 저희가 지원을 하고 있는데요. 그 중에서 50%가 BYOD 디바이스가 되겠습니다. 그리고 15,000개의 데스크탑 PC를 이제 엔지니어들이 사용을 하고 있는데요. 근데 이 랩탑이 7만 개 정도가 2-in-1 그리고 터치 이네이블드 디바이스입니다. 그래서 태블릿 PC를 계속해서 추가할 필요가 없습니다.
let me introduce another one side. So in the productivity one, last year we deployed 500 kind of innovation conference group, and later I will talk more detail for that. Also here, more detail. In the mobile application, we have increased to more than 200 mobile application last year. It's probably about we kind of focus this increase rate kind of more stabilized right now. And in the digitalization, we have helped Intel to digitalization mainly from the big data capability. We have Intel to realize for 800 million this value for Intel. It's about cover, even for this value already cover for 60% or 70% of the IT annual budget. Annual budget is about 1.3 billion US dollars. So you can see we report out for our base value to cover I think majority of our annual budget. 네, 좀 생산성 측면에 대해서 추가해서 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. 작년에 저희가 500개 이상의 혁신적인 컨퍼런스 룸을 저희가 구축을 하였는데요. 이 부분에 대해서는 나중에 구체적으로 설명을 드리도록 하겠습니다. 그리고 모바일 애플리케이션을 작년에 200개 이상 추가를 계속해서 추가를 하였고요. 그리고 디지털화 측면에서 저희가 주력하고 있는 부분은 바로 빅데이터에 대한 역량을 강화하는 것입니다. 이를 통해서 8억 달러의 비즈니스 가치를 창출할 수 있었고요. 이를 통해서 저희가 IT 연간 예산이 13억 2달러에 달았는데 이 중에서 60에서 70%를 충당하였습니다. And this computing power, we have every year 25 to 30% of increase for need for our compute power. That's why in the previous slide I mentioned about we have built a new data center and also installed the additional 60,000 kind of server to cover this need. 네, 그리고 컴퓨팅 파워가 25에서 30% 증대되었는데요. 그래서 제가 전 슬라이드에서 보여드린 새로운 데이터 센터에서 2,300 이상의 서버가 추가되었다라는 말씀을 드렸는데 바로 이런 증가하는 니즈에 부합하기 위해서 컴퓨팅 파워가 향상이 되었습니다. Right. And in terms of cybersecurity, I probably it's easier for you to read here. So it's this number is the malware we broke each year, and also this number is the actual kind of collection on the event. And this number is 13 billion security event. This is all this number is kind of more than two times of last year reported out. And the 30 billion security event is that we capture per day, every day. Capture per day into our big data platform. We capture for all the security event in the proxy server or DNS server, any kind of a server for the gateway purpose, and or the cloud interface server purpose. And then we capture every day and keep that data for 1 year in order to cover for the more kind of a difficult kind of a protection effort. 네, 그리고 이제 바로 사이버 보안에 대한 내용입니다. 여기 지금 수치들이 나와 있는데요. 2억 2,500만이라고 하는 것이 바로 저희가 공략한 멜웨어의 수치입니다. 실제 수집된 이벤트의 수가 아래에 나와 있는데요. 바로 13억 개의 이벤트를 그 작년에 캐치를 할 수가 있었는데 이거 1일에 집계되는 것이 바로 13억 건에 달합니다. 작년보다 2배가 증가한 수치이고요. 또 매일매일 이 이벤트들을 캡처를 하게 됩니다. 그래서 프록시 서버라던가 DNS 서버 혹은 클라우드 인터페이스 서버로부터 저희가 캡처링을 하게 되겠고요. 그리고 앞으로 저희 사이버 보안을 향상하기 위해서 이 데이터들을 1년간 제공합니다. So talk about for productivity, relatively. So the first one in the productivity is to meeting make easy. So as I said, we have implemented 500 rooms last year for all the kind of let's say innovation conference room. And this year we plan to implement to 3,000 rooms globally for all the conference rooms. So we implement this
the way, and in Korea, we are planning to implement in April or May this year. So right now, probably not yet see here. So in the future, we don't see this kind of adapter in all the Intel conference room, because it will be all very easily project to the screen, and also really remotely control from the attendee. It only need to enter the 6-digit number, and then you can connect project wireless projection. And it kind of help the meeting time. Normally, in Intel is already very, advanced, and then it still waste about a couple of minutes to correctly connect, because right now a different laptop have a different adapter. You all know that, right? So, and it's very sometimes the hardware not compliant, so it cannot come kind of a project. And later it will be shortened to just few seconds, and every time is correctly project. And the way we do that is we put a NUC, next unit computer, like a lunchbox PC, right, in each room somewhere, and it's hardware already connected, and use a Unite software developed by Intel ourselves. So it will use a very cheap general PC solution, and with the software almost free, and then do this kind of wireless projection. 네, 그래서 생산성에 대해서 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 이제 미팅이 훨씬 더 간소하고 쉬워집니다. 저희가 작년에 500개 이상의 무선 컨퍼런스 룸을 구현해나갔는데요. 그래서 아주 혁신적인 솔루션이라고 할 수가 있겠습니다. 근데 올해는요, 전 세계적으로 이 혁신적인 무선 컨퍼런스 룸을 3,000개로 확충할 예정에 있습니다. 한국 같은 경우에는 지금 보신 것과 같이 아직은 이것이 도입되지 않았는데요. 올해 4월에서 5월부터 모든 인텔 오피스에서 이러한 혁신적인 솔루션을 경험할 수 있습니다. 지금은 이렇게 어댑터를 이용해서 화면을 띄우는데요. 이제는 인텔웨이에서 어댑터가 필요 없어집니다. 그래서 이제 스크린에 프로젝션을 원격으로 할 수가 있고, 이제 와이어리스하게 할 수 있다는 것인데요. 그래서 6자릿수 비밀번호만 입력을 하게 되면은 언제든지 무선으로 프로젝션을 할 수가 있습니다. 그리고 또 미팅을 시작하는데 걸리는 시간이 인텔은 사실 좀 짧은 편이지만 그래도 과거에는 수분이 걸렸습니다. 그리고 또 랩탑별로 어댑터를 좀 다르게 사용을 하기 때문에 또 하드웨어의 호환성 문제도 있고 프로젝션이 어려운 경우가 종종 있었죠. 그런데 이제는 몇 초 만에 매번 잘 프로젝션이 됩니다. 그리고 이제 회의실마다 NUC라는 이 소형 컴퓨터가 있는데요. 거의 도시락 크기의 소형 컴퓨터입니다. 그래서 이것을 이용을 하여서 인텔 유나이트라는 솔루션을 이용을 하게 되면요. 이것이 이제 일반적인 PC 솔루션입니다. 그리고 이 소프트웨어가 거의 무료인데요. 그래서 이것을 이용을 해서 무선으로 프로젝션을 할 수가 있는 시스템입니다. And because Intel IT already support more than 100,000 PC around the world, right? So it's very easy for Intel IT to additionally support this maybe even 3,000 PC, and we use the vPro technology to remotely support the PC if it's any failure. And also this is a kind of SDI solution, so separate for the hardware and software. So it will put the cost very cheap and provide a better security by the vPro. And most important, why we put in the first topic in the productive is because it makes employee very happy. Our CIO very happy, the board member very happy, CIO very happy. Easy job and making everyone very happy. You can see the final, 90%, close to 90% of employees use this solution. They will say very good, and then recommend to the other user. 네, 그래서 인텔에서는요, 이미 10만 개 이상의 PC를 지원을 하고 있기 때문에 추가적으로 3,000개 정도의 이제 혁신적인 미팅룸을 지원하는 것은 큰 문제가 없습니다. 그래서 저희가 사용하는 기술이 바로 vPro라는 기술인데요. 그래서 도장이라던가 이벤트가 발생을 했을 때 원격으로 지원을 하는 기술입니다. 그래서 LCDI 솔루션인데요. 그래서 소프트웨어와 하드웨어가 조회되어 있고요. 그리고 비용이 굉장히 낮고 또 보안성을 높일 수가 있습니다. 그래서 이렇게 혁신적인 컨퍼런스를 사용한 결과 직원들과 그리고 이상의 멤버들 그리고 CIO의 만족도가 굉장히 높았습니다. 실제로 이 솔루션을 사용한 직원의 90%가 매우 만족한다, 다른 사용자들에게 추천하고 싶다라고 답변을 받았습니다.
Okay, I spent a couple of minutes to explain for the other kind of new stuff Intel IT is doing. So as I introduced, this is a Unite kind of a smart conference room. You see it's no wire anywhere, very clean, very easy, and employee doing the meeting. And this is called IT vending machine. So it support for a bigger site, maybe more than 1,000 or maybe 2,000 employee base. But it will be provided 24/7 hours, just like a convenient, right? Very convenient. If you need the USB or mouse, anything broken, you just go there and click, use the badge, and kind of swap the badge and buy thing you want. And it automatically send you an invoice to your email and copy your boss, right? I mean, copy your boss for what you buy. So very convenient. Help employee happy and make IT happy because we don't need to support this kind of vending machine. And 네, 저희가 시도했던 새로운 것들에 대해서 좀 소개를 드리도록 하겠습니다. 저희가 이제 유나이트라는 그 플랫폼을 이용한다라고 말씀드렸는데요. 그 결과 회의실에 손이 필요가 없습니다. 그래서 아주 깔끔하고 손쉽게 회의를 할 수가 있다는 말이 되겠고요. 좌측 상단에 보이는 IT 밴딩 머신이라는 것이 있습니다. 지금 현재는 1,000명에서 2,000명 정도의 직원이 있는 경우에 설치가 된 것인데요. 거의 상시 연중 무휴로 24시간 편의점처럼 사용할 수가 있는 그런 편의점 자판기처럼 사용할 수가 있습니다. USB라던가 마우스가 고장이 났을 때 이 밴딩 머신에 가서 클릭만 하게 되면은요. 그리고 자기의 이름표, 배지만 이렇게 긁기만 하면은 인보이스를 바로 받을 수가 있고 또 보스에게, 상사에게 카피를 해서 참조로 보낼 수가 있습니다. 이렇게 되면 직원도 그렇고 IT 부서도 업무가 굉장히 효율화되어서 만족도가 매우 높아집니다. Right. And this one is called IoT Smart Building for the conference room. So the two purposes of doing this one is to help for utilization of the conference room because even right now you can reserve the conference room, but maybe you forget to cancel or you don't go to the room. So we implement the IoT. We try to verify the Intel IoT platform by adding for the several sensors, the motion sensor, the light sensor, and the voice sensor, and so it can correctly detect whether there's people in the room or not. So if you reserve the room and 5 minutes you don't go to the room, it will be release the room and show in maybe red or red color here, and then the people who need the room, they can click on the signage and then go to the room to use that. So it help Intel to verify the IoT platform can do in the Intel let's say environment, and also help the facility group to they don't need to manage the conference room, do the audit manually, and right now we can capture for the break list employee means reserve the room but don't use very automatically in a very good way. 네, 그래서 이제 저희가 IoT를 활용을 하여서 스마트 빌딩을 회의실에 적용을 하고 있습니다. 두 가지 목표가 있을 수 있겠는데요. 첫 번째는 회의실의 이용률을 높이는 것입니다. 어떤 경우에는 컨퍼런스룸을 예약을 한 다음에 취소를 했을 때 취소하지 않고 그냥 오지 않는 경우가 있겠죠. 그래서 저희가 IoT 플랫폼을 활용을 하여서 문자 그리고 빛 그리고 음성 센서를 활용을 하여서 방이 실제로 회의에 사용이 되고 있는지를 체크를 할 수가 있습니다. 그래서 회의 시작 5분 내에 이 센서가 작동을 하지 않으면 자동으로 이게 예약이 취소되게 되겠고요. 그래서 화면에 보시는 것처럼 빈 회의실이 빨간색으로 표시가 됩니다. 그럼 회의실이 필요한 사람들이 클릭만 하면은 바로 사용을 할 수가 있겠고요. 이를 통해서 이제 IoT 플랫폼을 활용을 하여서 인텔 환경이 개선되고 있습니다. 이렇게 되면은 시사 관리팀에서는 수작업으로 방이 실제로 사용되지 않는지를 확인할 필요가 없게 되기 때문에 자동화를 할 수가 있습니다. And the final one is a mobile conference robot. For example, I'm in Korea, but I want to attend a face-to-face meeting in US, Oregon, but I cannot go there. So my face will show on this screen, and I can move this robot remotely from Korea here. So I can move go straight, go right, left, and in this way, I can interact with the attendees in the face-to-face. Maybe they discussion in the whiteboard there, and later they come to here to do some other stuff. So I can interact with the attendee. I have the freedom to move
move myself. There, yeah. 네, 그래서 여기도 오른쪽에 보이시는 것이 바로 모바일 컨퍼런스 로봇이 되겠습니다. 그래서 이렇게 물리적으로 회의에 참여할 수 없는 경우 원격 참여를 가능하게 해주는 솔루션인데요. 그래서 제가 지금 한국에 있기 때문에 미국에서 오레곤에서 하는 회의에 참여할 수 없을 때 이렇게 로봇을 활용을 하여서 상호작용을 하면서 회의를 할 수가 있습니다. 제가 왼쪽으로 이동하든 오른쪽으로 이동하든 계속해서 이렇게 움직이면서 회의에 참여를 할 수가 있습니다. Right, and these are all the examples of we call the workplace transformation, and all these are under production, but the mobile computer robot is still in the pilot case right now. 네, 그래서 바로 이러한 것들이 바로 워크플레이스 트랜스포메이션, 즉 WTC라고 부르는데요. 이것들 중에서 로봇, 컨퍼런스 로봇만 파일럿 단계에 있고 다른 것들은 생산 단계에 있습니다. Okay, so in the helping for Intel to test the new product, we have built called the iLab. iLab means the virtual lab, utilize the cloud capability to provide a virtual lab. It used to be a very expensive emulator sit on each side, and right now we build it together to be a virtual lab and can help globally in a globally team in a real time. So it helps Intel to let's say save for 3 to 4 weeks, kind of shorten for the TPT time for the testing capability to accelerate for the product cycle. And we explain this right now it's an intro inside the Intel, and we explain to kind of to cover for our partner like device manufacturer or the other external partner very soon. Yeah. 네, 그래서 인텔에서는 또 인텔의 테스트를 계속해서 지원하고 있습니다. 그래서 저희가 iLab이라는 것을 가지고 있는데요. 바로 가상 랩이라고 생각을 하시면 되겠습니다. 그래서 클라우드의 역량을 활용을 하고 있는데요. 과거 같은 경우에는 각 사업장에서 고가의 에뮬레이터를 구동을 하였습니다. 그런데 이제 이것을 가상 랩을 활용을 하게 되는데요. 그래서 글로벌 개발 테스트팀이 실시간으로 활용을 할 수 있는 그런 프로그램이 되겠습니다. 그래서 테스트를 위한 트루프 타임, TPT 시간을 3, 4주 정도 단축을 할 수가 있고요. 제품 사이클을 단축을 할 수가 있습니다. 지금 현재는 인텔 내부에서만 사용 중이지만 곧 외부 파트너라든가 디바이스 제조사들로 확장을 할 예정에 있습니다. And another example to increase improving the product quality is we have a wireless product or the IoT product, and we're utilizing our production environment because we support a wireless environment in our office or fabric site. So we using our production environment to help on the configuration and testing and shorten the time. For example, we shorten the time from 60 minutes to just 5 minutes. And just what we test on one product is already save about 37,000 hours for the engineering time, and also save about this USD dollar saving per product. 네, 우선 품질 향상을 위한 노력에 대해서 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 인텔의 무선 제품 그리고 IoT 무선 제품과 관련했을 때 저희가 제품 생산을 와이어리스하게 무선으로 하고 있는데요. 그래서 이 부분에 있어서 저희가 많은 혜택을 제공을 하고 있습니다. 그래서 컨피규레이션이라든가 테스트를 최적화함으로써 시간을 단축을 할 수가 있는데요. 그래서 이 버그를 찾아내기 위한 시간을 60분에서 5분으로 단축을 하고요. 이를 통해서 엔지니어의 시간을 많은 37,000시간을 줄일 수가 있었고요. 이를 통해서 제품 하나당 비용을 최대한 $8,000를 줄일 수가 있었습니다. It's very hot. The conditioner. 네, 더운데요. It's very nice weather. Beautiful cherry blossom, sakura today. But very hot. 연계한 아름다운 분위기를 드릴 수 있습니다. I'm not nervous, but I'm hot. 긴장한 건 아닌데. Yes, and this we call the IT leadership pyramid. So this example is
IT is not only provide for the day-to-day operational excellence, because this is a production support team, right? We also contribute to the Intel by delivering the business value, improving for the product quality, and eventually, IT is want to kind of transform, help Intel to transform the business. This is an example of doing the production support, but also provide the value to our core business. 네, 그래서 이것이 바로 인텔의 IT 리더십 피라미드인데요. 그래서 가장 아랫단에서는 운영의 우수성을 확보를 해서 생산을 지원하는 내용이 되겠고요. 그런데 좀 윗단으로 올라가서 비즈니스의 가치를 내고 가고 제품의 퀄리티를 향상하는 데 도움을 주고요. 그리고 이제 결국은 비즈니스를 번역하는 데 있어서 핵심 비즈니스에 있어서 번역을 가속화하는 데 지원을 하고 있습니다. Right. If Intel IT is only doing the operation support, it means maybe not different as you outsourcing the IT to the external, right? So it's very important that Intel IT can partner with the business or even drive the business to transform the business. So we are trying to kind of raise our IT position to the higher kind of pyramid of this pyramid leadership. 네, 그래서 인텔 IT가 만약에 운영 지원하는 역할에만 그친다면 그냥 외부 IT 업체에 아웃소싱을 하면 되겠죠. 그런데 인텔 IT 같은 경우에는 사업부와의 긴밀한 파트너십을 통해서 비즈니스의 번역을 오히려 주도하는 역할을 하고 있습니다. 그만큼 IT 리더십의 피라미드에서 IT의 위상이 높아지고 있다는 것을 의미합니다. Okay. Let me talk about the digitalization. So digitalization effort. So CIO in Intel, we also play the CDO role. CDO means the Chief Digitalization Officer role, and help Intel to move to the digitalization. And this year we most report on the effort from the big data or high performance computing area. 네, 그 다음 이제 디지털화 영역으로 넘어가도록 하겠습니다. 인텔에서는 CIO가 CDO, 즉 Chief Digital Officer의 역할도 겸직을 하고 있는데요. 그래서 이제 빅데이터 그리고 하이 퍼포먼스 컴퓨팅, 즉 HPC에 대해서 보고서에 강조를 하고 있습니다. Yes. And the first effort is I would like to share about for the, how we doing for all the data warehouse kind of interconnected data. So we shift from the data warehouse, traditional data warehouse from the ERP data warehouse, and we shift to the data lake. Data lake model means it can cover, we use the Hadoop, Cloudera Hadoop solution. It can cover for the non-structured data, and we pull all the data source. So right now we can provide the raw data within 1 day. So in the past, it probably take months because if it's structured, it's a data warehouse. The schema needs several months to finally make it ready. And right now we can make the 1 day for the raw data and 3 days for the clean data. 네, 그래서 저희가 이제 먼저 데이터 웨어하우스에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 기존의 ERP와 같은 경우에는요, 이제 여기에서 저희가 전환을 안해서 데이터 레이크 모델을 채택을 하고 있는데요. 하둡이라던가 클라우데라 솔루션을 사용을 할 수가 있습니다. 이를 통해서 구조화 데이터뿐만이 아니라 비구조화 데이터를 포함한 모든 로 데이터를 풀링을 할 수가 있고요. 그리고 여기에 소요되는 시간, 과거 같은 경우에는 스키마를 정의하고 수정하는데 수개월이 걸렸다면 이제 하루 만에 이것이 가능해졌고요. 3일이면 클린 데이터를 갖고 갈 수가 있습니다. Right. So it's say we help the data provide from months to days, or we cut the data time at least 50%. This is for all the structured data. In the past, it takes maybe 4 to 5 months, and right now it's 2 to 3 months. We can do this 50%, and it's already provide a lot of value, like this marketing kind of a project already provide a lot of value. So why we need to do this data lake is to enable a new role called the data scientist. Data scientists, they are the data expert, right? So they need the data as soon as possible. So if we can provide the raw data within 1 day to the data scientists, they can help Intel to data mining the data and create more and more value. So this is an enabler for the data scientists to do their job.
과거에는 이제 구조화된 데이터 같은 경우에는 이것이 수개월 걸리던 것이 수일로 줄어들었고요. 그래서 마케팅 프로젝트 등에서 엄청난 가치를 제공할 수가 있게 되었습니다. 그렇다면 왜 데이터 레이크 모델이 효과가 있을까요? 바로 데이터 사이언티스트들, 즉 데이터 전문가들이 더 빠르게 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하기 위해서입니다. 그래서 로 데이터를 훨씬 더 빠르게 제공을 할 수 있으면 데이터 전문가들이 데이터 마이닝을 통해서 가치를 창출할 수가 있겠죠. 그래서 이들이 훨씬 더 업무를 잘할 수 있도록 지원하는 역할입니다. Right. So let me share about for the manufacturing side kind of example. So so we are right now. Most important in the manufacturing data is have a large volume of data, and we are be able to get more and more new sensor, right? And it's easy to store the data more and more. But why you really bring the value to your company is that you will be able to analyze the big volume of data and identify the real most useful data and report in a very easy way to a different role. For example, if it's a factory manager or it's a process engineer, different role they have a different needs, and then you need to separate for the needs for them. 네, 이제 제조 데이터로 넘어가도록 하겠습니다. 제조 데이터의 규모가 급증하고 있습니다. 센서가 추가되어지고 있고요. 그래서 이 데이터 볼륨이 급증을 하고 있는데 이것이 기업에게 줄 수 있는 이점에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 그 데이터를 분석을 하는데 훨씬 더 시간이 단축되고요. 또 현업에서 유용하게 사용할 수 있는 데이터를 제시를 할 수가 있습니다. 그리고 보고 형식도 내 역할에 따라서, 직무에 따라서 원하는 니즈에 따라서 제공을 할 수 있다는 것인데요. 공장의 관리자라든가 프로세스 엔지니어들은 각각의 니즈가 있을 거라고 생각을 합니다. 그래서 이들의 니즈에 꼭 맞는 보고서를 제공할 수가 있습니다. Right now, we'll be able to handle the 5 billion sensor data, and we use the HTML5 as a standard to do all the kind of analytics reporting. So the user can click and then drill down and do a lot of different kind of reporting by themselves easier. And help like user, for example, you need to do within the 4 hours in the past. Right now it's 30 seconds. They have a Bluetooth chart or anything they can drill detail very quickly for their role. Maybe in their mobile device or maybe tablet. They don't need to everywhere because HTML5 can do the report very quickly. 네, 그래서 55개의 센서 데이터를 수집을 할 수가 있는데요. HTML5 기반입니다. 그래서 애널리틱스 보고서를 HTML5에 기반해서 작성을 할 수가 있는데요. 그래서 포인트 앤 클릭 기능을 활용을 하여서 아주 쉽게 리포팅을 받을 수가 있습니다. 그래서 과거에는 이 분석에 걸리는 시간이 4시간이었다면 이것이 30초로 단축이 되었고요. 그래서 모바일 그리고 태블릿을 이용해서도 언제 어디서나 분석을 생성할 수가 있습니다. Okay, next one is in memory. So last year we have deployed a very big in memory kind of deployment together with our ERP, and we all because it's in memory, it almost as fast real time as fast as the user generated data, and the real time mainly our usage is for the supply chain management. So like the inventory control in a real time manner. So it helps to save for about 45% of let's say productivity, and user free up this time, maybe 50% of their time. Right? They can do a new way of highly value kind of analysis job, and it's also save in the projection. We save this big amount of business value here. 네, 두 번째로 설명드릴 것이 바로 인 메모리 프로세싱에 대한 내용입니다. 저희가 인 메모리 프로세싱을 작년에 대거 확충을 하는데요. 실시간 유저 데이터를 이제 제공을 하는 것입니다. 주로 SCM에서 적용이 되는데요. 실시간 제보 관리 등에 활용이 될 수가 있습니다. 이를 통해서 생산성이 45% 증대가 될 수가 있는데요. 이렇게 단축된 직원의 시간을 고부가 가치를 창출할 수 있는 분석 등의 활동에 할애를 할 수가 있습니다. 이를 통해서 비즈니스의 가치를 창출할 수가 있습니다.
Okay, so talking about for our high performance computing, so high performance computing, we talked in the very beginning, we add about 60,000 servers in last year. So totally we have about 130 Xeon server support for the high performance computing. And compared to the more than 10 years ago, pre-HPC period, we have increased for the 90 times of all our compute demand power. And also we support kind of 64 times in terms of stability. So this is a huge kind of a contribution from IT to Intel for our core business to help Intel to kind of design and tap out. Tap out is the final stage of the chip design. So it's a kind of help Intel to provide the value, reduce the tap out time from 25 days to less than 10 days. 네, 그래서 하이 퍼포먼스 컴퓨팅에 대해서 말씀드리겠습니다. 그래서 저희가 작년에 6만 개 이동 서버를 추가하였다라고 말씀을 드렸는데요. 그래서 전 세계적으로 13만 개의 대온 서버가 구동 중에 있고요. 그래서 10년 전, 즉 HPC라는 개념이 도입되기 전 대비 엄청난 향상이 있었습니다. 그래서 IT가 바로 이를 통해서 HPC 도입 전 대비 컴퓨팅 수요가 90배 증가하는데 이것을 지원을 할 수가 있고요. 동시에 안정성은 64배 향상을 할 수가 있습니다. 이런 방식으로 IT가 인텔의 핵심 비즈니스가 되겠죠. 즉, 칩 디자인을 테이프 아웃, 즉 완료하는 시간을 25일에서 10일 미만으로 줄일 수가 있었습니다. Right, and we build a new data center and reach this kind of incredible number, PUE number 1.06. This is also a huge kind of innovation Intel IT done in last year. So in industry average about PUE, 1 is perfect, right? And then close to 1, the lower the better. Industry average PUE is about 1.5 according to the survey there. So this is almost kind of the best data center, let's say in the industry. Okay. 네, 그래서 그리고 저희가 신규 데이터 센터를 구축을 하였는데요. 파워 유지 스펙티브, 즉 전력 사용 효율성에 대한 지표가 이제 PUE가 되겠습니다. 이 수치가 1.06을 기록하는데요. 이것이 IT 부서에서 또 인텔에 기여한 엄청난 쾌거라고 할 수가 있겠습니다. 그래서 이 PUE라는 것이 1에 가까울수록 좋은 것인데요. 그러니까 1이 만점입니다. 그래서 낮을수록 좋은데 업계 평균이 1.5 정도가 됩니다. 그래서 1.06이라는 수치는 업계 최고라고 할 수가 있겠습니다. And we have built a new data center and it ranked in the high performance computing in the top 100. We are ranked in the 81, but however, 81 sounds like not very high, but almost it's the top one in the enterprise. 1 to 80 is more kind of a national research institute, etc. Yeah, it's in the. I forgot to mention in the first report I showed you. We are ranked in the 81. 네, 그 저희 데이터 센터의 구성능 컴퓨팅, 즉 HPC가 전 세계 100대, 상위 100대 슈퍼컴퓨터 중에서 82위를 기록하였습니다. 81위면은 그렇게 좋은 숫자가 아니다라고 생각을 하실지가 모르겠는데요. 엔터프라이즈에서는 1위입니다. 그래서 1위에서 82 슈퍼컴퓨터가 주로 정부라던가 국책 연구기관에서 사용하고 있습니다. So this is our Intel IT CTO, Chief Technology Officer in our new data center in Santa Clara. This one is a free air cooling. So we use free air cooling for about 97% of free air, very environment friendly. And also, we built another data center next to that using the cooling cross-coupled cooling system. But both data centers are reaching the 1.06. The PUE that I mentioned in the previous slide. So we save about 44 million gallon water per year and kind of 10 million kilowatt hour for the power. And all the server there, right now is about 60,000 server there. It's all kind of about above 90% of usage there. So it's high performance computing, high utilization, and this guy is very happy. 네, 그래서 저희 IT CTO가 신규 데이터 센터, 즉 산타클라라에 있는 BC를 방문한 사진이 되겠습니다.
그래서 이것이 이제 프리 에어 쿨링, 자유 공기 냉각 방식을 이용해서 데이터 센터에 냉각을 하는데요. 근데 여기에서 97%가 외부 공기를 활용을 합니다. 그래서 환경 친화적이라고 할 수가 있겠고요. 그리고 다음에 이제 구축을 한 데이터 센터 같은 경우에는 수냉식입니다. 그래서 영어로는 이 클로즈 커플드 이베어 쿨링이라고 되어 있는데요. 그래서 이 두 가지 데이터 센터 모두 에너지 사용 효율성, PUE가 1.09배 달합니다. 그래서 그 결과 연간 냉각수가 이제 4,400만 갤런을 절약할 수가 있고요. 그리고 1,000만 킬로와트 시의 전력을 절감할 수가 있습니다. 그래서 지금 현재 서버가 6만 개라고 말씀을 드렸는데 이용률이 90%에 달합니다. 그래서 CPU가 굉장히 만족한 얼굴을 하고 있다는 것을 알고 보시게 될 겁니다. Yeah, so it's a new data center. We, the facility-wide, we are used the two fab is already not used, old fab already not used, and then we rebuild the data center, utilize the facility already there, and then rebuild for our new data center. Welcome to visit. Yeah, if you get a chance to our Santa Clara site. 네, 그래서 저희 센타클라라 본사에서 이제 사용되지 않는 건물을 활용을 해서 신규 데이터 센터를 구축을 한 것인데요. 그래서 여러분 센타클라라 오실 일이 있으면 언제든지 저희 데이터 센터를 방문해 주시기 바랍니다. So the previous slide talking about for the hardware and all the data center, the new way to support, and this slide talking about for how we using the big data, the machine learning and predictive analytics. We to kind of simulate for the workload, the compute workload, because we need to build, Intel need to build more product quickly, and the very complex the system on chip design need the kind of parallel for the hardware and software design. So it need more and more power, and Intel IT provide that compute and storage power, and using the machine learning and kind of predictive analytics to help to kind of simulate for all the scheduling on the wall, and then we successfully shortened the time to market, kind of 15 weeks faster than before. 네, 그래서 저희가 지금까지는 하드웨어와 데이터 센터 그리고 지원에 대해서 소개를 드렸는데요. 지금부터는 빅데이터 그리고 기계 학습 그리고 예측 분석에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 저희가 이제 워크로드의 시뮬레이션을 하게 되는데요. 인텔에서는 굉장히 다양한 제품 그리고 아주 복잡한 시스템 원칙을 빠르게 설계해서 실시를 해야 됩니다. 그리고 하드웨어와 소프트웨어 디자인을 병렬로 동시에 실시해야 되는데요. 이를 위해서 엄청난 컴퓨팅 파워가 필요합니다. 그래서 저희 IT에서는 컴퓨팅 그리고 스토리지, 머신러닝 그리고 예측적인 애널리틱스를 활용을 하여서 타임투 마켓 TTM을 15주나 기존 대비 단축을 할 수가 있었습니다. Right. And this slide talking about for our SDI approach. So SDI we separate to the software-defined infrastructure. We separate to the software-defined computing. So more on the server computing power virtualization. And software computing already we quite kind of mature and already realized a lot of value. And in terms of SDN, software-defined network is more to benefit. One is, of course, is the cost advantage. If we successfully implement, we can save 50%. And another one is to speed up for our kind of a network provision time from from days to minutes, because it will be auto provision in our cloud environment. So SDN has that kind of benefit. And software-defined storage, we still in kind of evaluating the software-defined storage. Right now, it's only in pilot for the shared server. And some of the technology is not yet mature. You can see the chart here. We evaluate, see the network and storage is not yet fully mature, but this is actually a big direction for Intel IT to continuously to evaluate and implement the whole final vision of software-defined infrastructure. 네, 그래서 이제 소프트웨어 정의 인프라에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그래서 이제 여러 단계가 있는데요. 그래서 처음이 이제 서버 가상화된 컴퓨팅의 가상화입니다. 이 부분에 대해서는 이미 기술이 성숙도에 왔다라고 생각을 하고 인텔에서도 많은 가치를 실현을 하였습니다. 그리고
네트워크인데요. 첫 번째가 비용을 거의 50% 정도 절감을 할 수가 있고요. 두 번째가 네트워크 프로비저닝 시간을 속도를 수일에서 수분까지 단축을 할 수가 있습니다. 그래서 클라우드 환경에서 자동으로 프로비저닝을 할 수 있는 부분이고요. 그리고 이제 마지막 단계가 바로 스토리지입니다. 그래서 SDS와 같은 경우에는 저희가 평가 단계에 있고 파일럿을 진행 중에 있습니다. 그렇지만 이제 두 번째와 세 번째 단계, 즉 네트워크와 스토리지에서는 일부 기술이 아직 성숙 단계에 이르지 못했습니다. 그렇지만 이제 앞으로는 이것이 이제 나아갈 방향이다라고 판단을 하고 있고 전향적으로 검토를 하고 있고 이제 앞으로 완전한 SDI를 구현하고자 합니다. Okay, so final one talking about the cybersecurity. So this is the most hot topic that our CIO talk to CIO in the other enterprise, or maybe CIO being called to the boardroom for discussion about. I usually sure the Intel is safe, that kind of topic. 그래서 이제 마지막이 사이버 보안에 대한 내용입니다. 정말 핫 토픽이라고 할 수 있는 그런 영역이 되겠는데요. CIO 간에 그리고 혹은 CIO가 임원들과 대화를 할 때 굉장히 중요한 이슈인데요. 이 부분에 대해서 지금 설명 드리겠습니다. So there's a lot of new threat. As I report in the beginning, we have captured maybe more than 2 times compared to last year. And usually, in the past, we almost focusing on this protection. Means that we protect in the network, right? Network, maybe firewall, a lot of protection doing that. But in the new real world, anytime you will be attacked, or maybe something already been attacked in your environment, so you need to detect very quickly. Ensure anytime you get attacked, you will be able to detect it very quickly and be able to correct, kind of fix the problem very quickly. So you need a very good balance. You're not only focusing on the protection, you need to focus on the detection and also the correct action. So these 3 balance is very important. And we are thinking about we need to implement a very good security architecture, a trusted security architecture that can capture 99% of all the threat. So 99% of threat can be fixed automatically or by the good security architecture. And all the security team resource from IT, we will be focusing our energy, our resource to figure out how to protect for the rest of the 1%, means APT, right? Very sophisticated, very complex, many difficult to handle the APT. We'll focus all our energy for the rest of 1%. And 99% should be captured by a good security architecture. 그 다음 위협에 대해서 설명을 드리도록 하겠는데요. 저희가 캡처한 위협이 작년 대비 2배나 증가하였습니다. 근데 분명한 보안, 시큐리티를 위해서는 이 3가지의 균형이 있어야 되는데요. 첫 번째가 프로텍트, 즉 보호이고요. 두 번째가 디텍트, 즉 탐지, 세 번째가 시정입니다. 언제든지 공격을 받을 수 있기 때문에 네트워크라던가 방화벽, 즉 보호도 중요하지만 공격을 받았을 때 탐지를 하는 것도 굉장히 중요하겠죠. 그래서 이것을 빠르게 픽스하고 수정을 해야 됩니다. 그래서 이렇게 보호, 탐지, 시정이라는 3가지 쪽의 밸런스가 아주 중요하다고 생각을 하고요. 근데 이제 다양한 위협 중에서 저희가 검증받은 보안 아키텍처를 가지고 있기 때문에 위협의 99%는 자동으로 저희 아키텍처가 픽스를 하고 자동으로 수정이 가능합니다. 근데 나머지 1%의 저희 팀 리소스라던가 모든 에너지를 쏟을 수 있다는 것인데요. 그 나머지 1%에 해당하는 내용이 아주 정교하고 복잡하고 까다로운 위협인 APT라고 할 수 있겠습니다. Right. And another one, a new one is how to handle for the human, the people. It's a new kind of defense parameter because the human, according to a report, right? Any time it's because of maybe some people is careless or maybe malicious kind of behavior. So Intel is trying to embed it for our cyber security knowledge and all the diligence to the whole organization to be part of Intel culture. And we have the way we do that. We have been let's say we have one kind of
security promoter from each business group. They can partner with not only IT job, everyone's job. Security is everyone's job, and we need to have a frequent kind of security training. And we do in some work fun way, maybe some newsletter to the employee, or maybe quiz game, online quiz game. If you answer it correctly, we give some prize, something like that. So we use many different ways to help Intel employee to raise the security awareness and knowledge, and then avoid for the careless kind of error. But still, there's a human risk in the real environment. So we also have another way is we publish for what kind of internal spy or internal threat that can have a different role, and then we understand what kind of different attack and different spy type, and then we will do the from time to time risk assessment from each group risk assessment manager. Yeah. assessment manager. Sorry. 그래서 저희가 또 직원들을 인간 방어선, 보안을 위한 인간 방어선으로 활용을 하고 있습니다. 그래서 테러리스트가 되었건, 악성 이용자가 되었건, 이러한 것에 대해서, 행태에 대해서 직원들에게 사이버 지식과 그리고 책임 의식을 심어주는 것이고요. 그것을 또 인텔 기업 문화에 뿌리내리는 것, 이것이 저희가 굉장히 중점을 두고 있는 부분입니다. 그래서 저희가 비즈니스 각 사업부의 보안 담당자를 설정을 하고 있는데요. 그래서 바로 보안이 IT 직원들의 업무뿐만이 아니라 우리 모두의 직무이다라는 것을 직원들에게 심어주는 것입니다. 근데 이러한 교육을 위해서 굉장히 다양한 프로그램을 실시하고 있습니다. 트레이닝도 실시를 하고 뉴스레터도 발간을 하고 퀴즈 게임을 해서 상품을 주기도 하고요. 이를 통해서 보안 의식 제고 그리고 지식을 계속해서 전달하는 데 도움을 주고 있습니다. 그래서 항상 인적 리스크가 상존하게 마련인데 인적인 에러, 실수를 줄일 수가 있고요. 또 내부 위협이라던가 또 스파이가 있는 경우 이런 부분에 대해서 스파이와 공격의 유형을 파악하기 위해서 리스크 분석 매니저가 계속해서 노력을 하고 있습니다. Right. And final one is to secure for the cloud, because you utilize the cloud means software as a service. It's a trend, and Intel is using more and more software as a service. Already have more than 250 usage model using the software as a service. So we have the it's necessary. This is already beyond our Intel infrastructure, right? Because you host your data outside of the company. So secure the cloud. We are focusing on identity, ID and access management control, application and data control. When you shift the data from Intel to the cloud, you need to encryption, and when you sit in the cloud, you need to encrypt for the data as well. And also all the logging and monitoring control. This is all the logging, all the security event. We need to pull that back into our security business intelligence platform to do the kind of logging and monitoring control. So make it safe to go fast. We don't want to tell the business group, you cannot do this, you cannot do that. We are enable them to do that, but safely. So that's one of the key concepts. 네, 그래서 저희가 이제 세 번째가 바로 클라우드를 활용한 보안입니다. 그래서 이 클라우드 활용이라는 것이, 즉 SaaS라는 것이 하나의 대세가 되고 있는데요. 인텔 같은 경우에도 이미 250개의 SaaS 유즈 케이스를 가지고 있습니다. 그래서 인텔의 데이터를 외부에 포팅을 하는 것이기 때문에 보안 조치 역시 클라우드까지 확장을 하는 것이 필요합니다. 근데 첫 번째가 이제 아이덴티티 그리고 액세스 관리 컨트롤이 되겠고요. 두 번째가 애플리케이션과 데이터 컨트롤이 되겠습니다. 즉 인텔의 데이터가 클라우드로 이관이 되게 되면은 인크립션이 반드시 필요하고요. 그리고 이것을 인텔에서 컨트롤을 해야 합니다. 그리고 세 번째가 로깅과 그리고 모니터링이 되는데요. 이벤트가 발생을 했을 때는 이 클라우드에서 데이터를 가져와서 자체 보안 플랫폼을 통해서 컨트롤을 할 수 있어야 됩니다. 그래서 여기서 핵심은 빠르게 클라우드로 이전을 하면서도, 그러니까 직원들에게 이렇게 하면 안 돼, 이렇게 하면 안 돼 라고 말하면 안 됩니다. 이것을 가능하게 해주면서도 안전하게 하는 것, 이것이 IT의 역할입니다. Right. For example, this is one of the security architecture, kind of reference architecture in the software as a service
reference architecture. I say we have done the 250 SaaS implementation. So we already done a lot. So we want to share this experience to the other enterprise, and when we want to implement for the SaaS architecture, they can leverage for our learning and do a better job to protect. Like this one, I cannot read here, but I think somewhere here it have a data loss protection. Okay, data loss protection and data protect the data in the transit, in transfer to the cloud, and then sit rest on the cloud. And also, for example, the key for encryption, it will be the key management. We need to manage the key encryption key in Intel. If the SaaS vendor cannot let us manage the key, then we cannot use the SaaS vendor. Something like this kind of a VKM. And also like ID control, we need to ensure we can do the single sign-on to enable the employee can utilize their Intel ID directly log into the SaaS. So it will be more convenient and also kind of an easy way for productivity. So, and this should be the governance and compliance, and this is the device control, all the device control. And the final one, this is all the, you need to be able to pull back. We have a cloud proxy server, and pull all the monitoring data back together, and we do the security business intelligence. We can provide the operation report. We can do a lot of alert, and then handle for the rest of the effort. So that's a detailed white paper. It's fine for the SaaS kind of implementation. If you get interested, that will be a very good reference. 네, 그래서 저희가 이제 보안 아키텍처에서 저희가 사스를 이용을 이미 많이 하고 있습니다. 그래서 저희가 250개를 저희가 빅케이스를 확보하고 있다라고 말씀드렸는데요. 그래서 저희가 이미 많은 경험을 가지고 있기 때문에 다른 기업들이 관심이 있다면 저희의 이제 배운 점과 그리고 지식을 활용하고자 할 것입니다. 제 기술을 제공하도록 할 것이고요. 그리고 이제 데이터가 이제 클라우드로 이동할 때, 클라우드에 이제 설치되고 있을 때 유실 방지와 같은 것들을 할 수가 있겠고요. 그래서 여기 지금 그림에 보시면은 사스 보안 창조 아키텍처를 확인할 수가 있습니다. 여기도 나와 있는 내용 중에서 인크립션 키에 대한 내용이 있는데요. 이 인크립션 키를 인텔 컨트롤할 수 있어야 합니다. 그래서 만약에 사스 벤더가 이것을 허용하지 않는다면 그 벤더를 사용하지 않는 것이 방침입니다. 그리고 또 말씀드릴 내용은요. 바로 싱글 사인 온인데요. 직원들이 단일 로그인을 통해서 사스를 한 번에 로그인할 수 있도록 하는 것. 이를 통해서 생산성을 향상할 수가 있고요. 그리고 거버넌스, 컴플라이언스에 대한 내용은 그리고 디바이스 컨트롤에 대한 내용이 되겠습니다. 그래서 프록시 서버에서 풀 자료를 발굴해서 보안 비즈니스 인텔리전스를 가동을 할 수가 있는데요. 운영 보고서도 저희가 작성할 수가 있고 또 정보도 발전을 시킬 수가 있고요. 그래서 사스에 대해서 혹시 또 추가적인 정보가 필요하시거나 관심 있으신 분들은 이 관련 덱서가 있습니다. 나중에 덱서를 참고해 주시기 바랍니다. Right. So this security business intelligence, this is capture for the SaaS kind of data in security event data, and also all the other Intel server, proxy DNS server, security event. That's the point I'm talking about in the previous slide. It's a 30 million per day we capture for the security event. No matter it's successful or failure, we capture and keep it for 1 year. So in that case, if any kind of APT we identify later, we can trace back and then really figure out the whole kind of a texture model and clean it up. 네, 그래서 저희가 보안 비즈니스 인텔리전스에 대해서 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 사스와 관련된 데이터, 그리고 보안 이벤트라던가 서버 프록시, DNS 서버에서 이벤트가 발생을 했을 때요. 제가 처음에 말씀드린 것이 매일 3천만 개를 캡처한다라고 말씀을 드렸는데 30억 개입니다. 그래서 성공을 한 시도이든 실패를 한 것이든 제가 이렇게 캡처를 한다는 것이고요. 그 기록을 1년간 보존을 합니다. 그래서 만약에 APT 능력을 포착을 했다. 이런 경우에는 이 정보를 탑재를 하고 또 클리닝을 할 수가 있는 것입니다. Okay, conclusion. So actually, I think maybe you get the impression that I think this year is all our effort is to contribute to a lot of to our core business, IT, Intel core business.
like design, right? Design, manufacturing, a lot of a new way to help for the product quality. Because of 2/3 of the CEO for the global 2000 kind of a company, 2/3 of the CEO is thinking about that the digitalization will be one of the core strategy in the next few years. So Intel IT will continue to help Intel to grow the business through the digitalization, create the CDO role. And then we will operate in a very quick manner, velocity to drive the business value together. And most important, as the cybersecurity I talk about, we must kind of protect our asset. For the whole kind of enterprise-wide, our number one priority. 네, 그래서 결론으로 넘어가도록 하겠습니다. 그래서 올해의 저희의 중점 사항은요, 바로 인텔의 핵심 업무, 즉 칩 디자인 제조를 지원하는 것이고요. 또 제품의 퀄리티를 향상하는 것을 돕는 것입니다. 전 세계적으로 글로벌 2,000대 기업의 CEO의 3분의 2가 디지털화가 수년간 기업의 아주 중요한 전략적인 방향이다라고 대답되는데요. 그래서 저희도 인텔 IT에서 디지털화를 통해서 비즈니스를 가속화하는 데 도움을 줄 것입니다. 두 번째가 비즈니스의 속도를 개선하는 것이고요. 세 번째가 사이버 보안입니다. 그래서 인텔의 자산을 보호하는 것, 이것이 저희의 아주 중요한 우선 과제 중 하나입니다. Right. Thanks for listening and this end of my report. And I believe Korea have many big company and many name big company. It will be a good reference for them to refer for our Intel IT learning. We are share kind of very openly to the industry, and it will be a great kind of sharing each other in the industry. 감사합니다. Thanks for listening. 네, 지금까지 준비된 내용 잘 들었는데요. 저희도 대단히 감사합니다. 한국에도 굴지의 대기업들이 굉장히 많다라고 알고 있는데요. 저희의 보고서 내용을 또 참조할 수 있지 않을까라고 생각을 하고요. 서로 앞으로 도움을 줄 수 있는 그런 관계를 맺기를 바랍니다.